Next one, what are the diodes? Next one, forward bias and reverse bias of the diode. Next one, characteristics of ideal diode, Schottky equation and IV characteristics of the diode. In this chapter, we are discuss this all the point in the chapter. Then first, what is meant by semiconductor? The semiconductor means the branch of engineering which deals with the current in non-conduction through the vacuum or gas or semiconductor. It's known as electronics, and electronics is essentially deals with the electronic device and their utilization. Then semiconductor is an electronic device that which current flow through the vacuum or gas or semiconductor. The main principle of the electronics, the last orbit cannot be have more than 8 electrons. The last but one orbit cannot be have more than 18 electrons. And the in this semiconductor, first we have discussed the atomic structure of the semiconductor. Means what is meant by atoms and what is meant by elements. The atoms made by the protons, neutrons, and electrons. The different various types of elements is due to the different number and arrangement. Then first one is structure of copper atom is different from the carbon atom, and means two elements for different properties. First we will discuss the what is meant by proton, neutron, and electron. The atomic structure can be easily split up according to the atomic weight and atomic number of the element. Taking the in case of copper atom, atomic number is 64 and atomic number is 29. Atomic weight is copper is 64 and atomic number is 29. Then number of protons and number of electrons in the copper is 29. Then number of neutrons is 64 minus 29, that is 35. It has 29 electrons which are arranged in different orbit. These electrons, 29 electrons are arranged in different orbits like this. First orbit 2 electrons, second orbit 8 electron, third orbit 16 electron, and the last orbit is 1 electron. And this last orbit is electron is called as valence electron, because this bonding of the valence electron and nucleus is loosely attached to the nucleus. Then this atom is also called as valence electron, and these valence electron are used in a semiconductor. Then first, an electron is negatively charged particle having the negligible mass. Some of the important properties of electrons are: charge of electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Mass of electron is 9.0 into 10 raised to minus 31 kilogram. Radius of the electron is 1.6 into 10 raised to minus 15 meter. The ratio of E by M of the electron is 1.77 into 10 raised to 11 coulombs per kilogram. This means that mass of electron is very small as compared to its charge. Then total energy of electron is the sum of kinetic energy and potential energy. The energy of electron increases at its distance from nucleus increases. Okay. Then what is the formation of nucleus and what is the formation of energy level diagram? Then first cell 2 electrons are filled. Second cell then 16 electron. Second cell is 18 electron are filled. But in this cell then only 4 electrons. Then energy level diagram of the semiconductor is formed. Then what is formation of valence band or valence electron? The electrons in the outermost orbit atom are known as valence electron. Atomच्या outermost orbit मध्ये असणारे electrons आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं? Valence electron. The outermost orbit can have maximum of 8 electrons. म्हणजे जे काय outermost orbit आहे तर त्या outermost orbit मध्ये maximum 8 electrons जर असतील, number of valence electron can be, त्याचे जे काही इलेक्ट्रॉन valence आहे तर ते valence electron किती आहेत? 8 आहे. त्याला काय म्हटलं जातं? 8 electrons. The valence electron determine the physical and chemical properties of material. त्या valence electron त्याच्या physical आणि chemical properties काय आहेत तर ते आपण easily discuss करू शकतो किंवा determine करू शकतो. This electron also determine the electrical properties of material. म्हणजे त्या valence electron म्हणून आपण अजून physical and chemical properties determine करू शकतो. त्याचबरोबर त्या ॲटमच्या इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सुद्धा आपण त्याच्या साहाय्याने डिटरमाइन करू शकतो. ते कसं डिटरमाइन करू शकतो? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी.
Materials are generally classified into conductor, insulator and semiconductor. आता इलेक्ट्रिकल कंडक्टरच्या बाबतीत काय तर त्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टरच्या मटेरियलचे जनरली 3 टाइप्स पडतात. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे कंडक्टर, इन्सुलेटर आणि सेमीकंडक्टर. आता व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन मध्ये कोणते ॲटम्स कंडक्टर असतील, कोणते इन्सुलेटर असतील, कोणते सेमीकंडक्टर असतील. तर ते व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आपण कसं शोधू शकतो? द नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ॲटम इज लेस दॅन 4. जर त्या व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनचे आहे तर ते व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन जर लेस दॅन 4 असतील आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये, तर त्यावेळेस त्याला काय म्हणू शकतो? हाफ ऑफ द मॅक्सिमम अँड 8 इलेक्ट्रॉन्स. दिस मटेरियल इज मेटल और अँड कंडक्टर. त्याला काय म्हणू शकतो आपण? ज्याच्यामध्ये लेस दॅन 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, जे ॲटम्स आहेत किंवा जे काही मेटल्स आहेत, तर त्यांना आपण काय म्हणू शकतो? तर कंडक्टर. फॉर एक्झाम्पल सोडियम असेल, मॅग्नेशियम असेल, ॲल्युमिनियम, विच हॅव 1, 2, 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव्ह. म्हणजे ह्याच्या आउटर मोस्ट सेलमध्ये लेस दॅन 4 इलेक्ट्रॉन जर असतील तर त्याला आपण व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनचे ऑन द बेसिस ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन then electrical properties these atoms or this material is also called as a conductive. Next one, then valence electron, then greater than 4 electron, then these atoms are also called as insulator and equal to 4. म्हणजे ज्या outermost valence electron मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात तर काय म्हटलं जातं? सेमीकंडक्टर. मग सेमीकंडक्टरचे आपण एक्झाम्पल पाहू शकतो. जर्मेनियम असेल, सिलिकॉन असेल, तर त्यांची जी काय आउटरमोस्ट सेल आहे किंवा जी काय व्हॅलन्स सेल आहे तर त्या व्हॅलन्स सेल मध्ये तिथे 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात. अँड ग्रेटर दॅन 4 इलेक्ट्रॉन्स देन these atoms are also called as insulator. ज्याच्या आउटरमोस्ट सेल मध्ये 4 पेक्षा ग्रेटर दॅन 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात त्या ॲटमला काय म्हटलं जातं? तर सेमीकंडक्टर इन्सुलेटर as a basis on the valence electron, then find out the electrical properties of this atom. Okay, then first one is sodium atom, magnesium atom. Then sodium atom outermost orbit is 1 electron, that is a valence electron, and magnesium atom, this outermost electron is a 2 electron. This atom is also called as a conductor. हे जे ॲटम आहे तर काय आपण कन्सिडर करू शकतो? तर कंडक्टर म्हणून त्याला ऍक्टिव्ह म्हणू शकतो. किंवा त्याच्या आउटरमोस्ट सेल मध्ये परत तिथे 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. जे ॲल्युमिनियम जर घेतला तर ॲल्युमिनियमच्या आउटरमोस्ट सेल मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ॲल्युमिनियमचा ॲटॉमिक नंबर असतो 11, चे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन असतं 283. त्याचं आउटरमोस्ट जे ऑर्बिट आहे म्हणजे 1, 2 आणि 3 जे 3 ॲटम जे आहेत त्याला आपण काय म्हणतो? कंडक्टर. आता ह्याच्यावरून आपल्याला त्याची जी काय बँड थिअरी आहे सॉलिडची, तर ती बँड थिअरी कशी तयार होते? तर त्याच्यामध्ये काय आहे? फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, ह्याच्या काय नंबर ऑफ सेल जे आहेत तर त्या नंबर ऑफ सेल नुसार काय होतं? तिथे एनर्जी लेवल वाढत जातं. म्हणजे आता फर्स्ट एनर्जी आहे त्यामध्ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आहे, त्यामध्ये परत सेकंड एनर्जी लेवल आहे, सेकंड सेल आहे, त्याच्यामध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. मग ते जे असणारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते परत SPDF नुसार त्याच्या काय होतात? स्प्लिट होतात. मग त्या S मध्ये 2, P मध्ये P मध्ये परत 6, त्यानंतर D मध्ये 10 आणि F मध्ये 14. म्हणजे त्याचं परत स्प्लिटिंग होतं. म्हणजे S असेल तर 1S, P चे असते तर परत P, T चे असते तर 5 आणि F चे असते तर 7. म्हणजे असे काय त्यामध्ये स्प्लिटिंग होतं. जे 1S, 2S, 2P as P असेल तर PX, PY चे, PX, PY आणि P चे. देन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड. आता ह्याच्यामध्ये बँड कशी तयार होतात? तर इथे फॉर एक्झाम्पल दिलेले आहेत की ह्याच्यामध्ये सेमीकंडक्टर मध्ये जे काही एनर्जी लेवल डायग्राम असते तर जे काही आउटरमोस्ट सेल आहे जर इथे फक्त एक आपण ॲटमचा विचार केला तर त्याच्या आउटरमोस्ट सेल मध्ये फक्त काय असणार आहे? 2 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. आणि जर आपण त्या सॉलिडचा विचार केला तर त्याच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्ये काय असणार आहे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असणार, नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स असणार इन सॉलिड. बट इथे ॲटम्सच्या बाबतीत जर कन्सिडर केलं तर त्याच्या फक्त व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन मध्ये किंवा व्हॅलन्स बँड मध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते 2 असणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणू शकतो? तर देर आर ओनली आउटरमोस्ट ऑर्बिट, देर इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. बट इन सॉलिड इज अ नंबर ऑफ मेनी व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. देन दिस व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन are these valence electron are formed by the band, and this is the these types of band. Then different types of band, that is a valence band, conduction band and forbidden gap. Then first we have discussed the what is meant by valence band. The last completely at least
At absolute zero temperature, this band is called a valence band. At absolute zero temperature, so band partially filled or completely filled असतो. त्या बँडला काय म्हटलं जातं? व्हॅलन्स बँड. The next band with higher energy is a conduction band. The conduction band empty or partially filled, and the energy difference between bottom of the conduction band and top of the valence band जे हा कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड या दोन बँड मध्ये जो काही गॅप असतो तर त्या गॅपला काय म्हटलं जातं? बँड गॅप और एनर्जी गॅप. आता फर्स्ट वी हॅव डिस्कस द व्हॅलन्स बँड. Valence band means the electrons in outermost orbit are known as valence electron. And for normal atom, valence electron are highest energy. For inert gases, valence band is completely filled. आता यामध्ये सांगितलेलं आहे की जे काय नॉर्मल atoms असतील तर त्या नॉर्मल atomच्या outermost cell मध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन्स असतात तर त्या इलेक्ट्रॉन्सला काय म्हटलं जातं? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. म्हणजे नॉर्मल ॲटमची जे आउटरमोस्ट सेल आहे तर त्या नॉर्मल ॲटमची जी असणारी आउटरमोस्ट सेल आहे तर त्या आउटरमोस्ट सेलच्या मध्ये असणारे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याला काय म्हटलं जातं? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. अँड फॉर नॉर्मल ॲटम फॉर इनर्ट गॅसेस त्या नॉर्मल ॲटमची जी काही एनर्जी असते ती एनर्जी काय असते? हायएस्ट असते. त्यामध्ये जर आपण इनर्ट गॅसेस एलिमेंट्स बघितले त्यामध्ये ऑर्गॉन असेल, क्रिप्टॉन असेल, झेनॉन असेल किंवा हेलियम असेल तर ते जे त्यांची जी काय आउटरमोस्ट ऑर्बिट आहे तर त्या आउटरमोस्ट ऑर्बिट काय आहे? कम्प्लिटली फिल्ड आहे. For their other elements, it may be completely filled or partially filled with electrons. परंतु जी काही other elements आहेत त्यामध्ये कंडक्टर असतील, सेमीकंडक्टर असतील किंवा इन्सुलेटर असतील त्यांच्यामध्ये जे काय असणारे काय व्हॅलन्स बँड आहे तर तो व्हॅलन्स बँड काय असतो? पार्शियली फिल्ड और कम्प्लिटली फिल्ड. दिस रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. ही जी काही रेंज आहे एनर्जीची तर त्या एनर्जीच्या रेंजलाच काय म्हटलं जातं? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ व्हॅलन्स बँड. त्याच्यामध्ये मग व्हॅलन्स बँड हा जो असतो तो बॉटमला असतो आणि कंडक्शन बँड टॉपला असतो. त्याच्यामध्ये माझा नेक्स्ट आहे कंडक्शन बँड. माझा कंडक्शन बँड म्हणजे काय टाइप आहे? इन द टर्म ऑफ बँड थिअरी ऑफ द सॉलिड, इन टर्म्स ऑफ बँड थिअरी ऑफ द सॉलिड, metals are unique as a good conductor. In terms of band theory of solid, metals are unique as a good conductor of electricity. This can seen the result of the valence electron being essentially free in band theory. This depicted as an overlap to the valence band and conduction band, so that at least fraction of the valence electrons move through the material. आता ह्याच्यामध्ये व्हॅलन्स बँड मध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते व्हॅलन्स बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन इझिली जर त्यामध्ये ओव्हरलॅपिंग असेल व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड त्याच्यामध्ये जो काय असणार फ्रॅक्शन आहे म्हणजे जो काय बँड गॅप आहे तो बँड गॅप काय असणार आहे? लेस असणार आहे. तो जो असणारा फ्रॅक्शन आहे किंवा तो जो असणारा बँड गॅप आहे तर तो बँड गॅप काय असणार आहे? लेस असणार. आणि तो ओव्हरलॅप असल्यामुळे व्हॅलन्स बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन इझिली आणि क्विकली कुठे जातात तर कंडक्शन बँड मध्ये जातात. व्हॅलन्स बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन इझिली आणि क्विकली जातात कंडक्शन बँड मध्ये. त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणू शकतो? कंडक्टर. त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणू शकतो? मग कंडक्टर. नेक्स्ट बँड इज फॉरबिडन एनर्जी गॅप. तर आता फॉरबिडन एनर्जी गॅप हा काय टाइप आहे? म्हणजे हा तिसरा एनर्जीचा टाइप आहे, बँडचा टाइप आहे. दिस एनर्जी गॅप EG बिटवीन द व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन. म्हणजे हा जो बँड आहे तर हा बँड म्हणजे काय असतं? व्हॅलन्स बँड त्याचे गॅप आहे कंडक्शन बँड मध्ये जो काही गॅप असतो कंडक्शन बँड मध्ये जो काही गॅप असतो तर त्या गॅपला काय म्हटलं जातं? तो जो गॅप आहे तर त्या गॅपला म्हटलं जातं कंडक्शन band gap or energy gap. Then electron can lifted from valence band to conduction band by adding the energy EG. म्हणजे ह्यावेळेस आता व्हॅलन्स बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँड मध्ये लिफ्ट होत असताना शिफ्ट होत असताना त्यामध्ये जी काही एनर्जी ऍड होते म्हणजेच EG एनर्जी वी ऍड एनर्जी लेस दॅन EG मटेरियल विल नॉट एक्सेप्ट. म्हणजे त्या ठिकाणी जर काय असणारी एनर्जी आहे तर ती एनर्जीच्या त्यामध्ये जी असणारी एनर्जी आहे ती एनर्जी जर जास्त कमी असेल तर त्यावेळेस काय होणार? We add energy less than EG material will not accept because no permeation energy exists between valence band and conduction band.
म्हणजे ह्यामध्ये जे असणारी व्हॅलन्स बँडची एनर्जी ती जर लेस दॅन असेल तर त्यावेळेस काय होतं, व्हॅलन्स बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँड मध्ये परमिशिबल एनर्जी ट्रान्सफर करत नाही किंवा व्हॅलन्स बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँड मध्ये एक्झिस्ट होत नाही. देअरफॉर गॅप बिटवीन व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड इज कॉल्ड फॉरबिडन गॅप. म्हणजे त्यावेळेस आपण काय म्हणू शकतो, जे काही व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड आहे तर त्या दोन बँड मधला जो काही डिफरन्स असतो तर त्या डिफरन्सला काय म्हटलं जातं, फॉरबिडन गॅप. फॉर इन्सुलेटर दिस फॉरबिडन गॅप इज व्हेरी लार्ज. ह्यामध्ये जो काय असणार फॉरबिडन गॅप आहे तो forbidden gap काय असतो, लार्ज असतो. It depends on the gap. Then a semiconductor is insulator and semiconductor, insulator and conductor. This depends on the band gap. The first one, insulator means this forbidden gap is very large for insulator and for insulator it is very small. Which is insulator च्या बाबतीत जो काय असणारा band gap आहे तर तो band gap काय असतो, लार्ज असतो as compared to the semiconductor or insulator. म्हणजे सेमीकंडक्टरच्या बाबतीत जर बघितलं इट इज अ व्हेरी स्मॉल फॉर कंडक्टर. म्हणजे हा जो बँड गॅप आहे तर हा बँड गॅप काय असतो कंडक्टरसाठी सॉरी सेमीकंडक्टरसाठी स्मॉल असतो आणि फॉर कंडक्टर देयर इज नो सच फॉरबिडन बँड गॅप. म्हणजे कंडक्टरसाठी त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा फॉरबिडन बँड गॅप नसतो. मीन्स व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड ओव्हरलॅप टू इच अदर. त्यावेळेस काय होतं, जे काय व्हॅलन्स बँड आहे कंडक्शन बँड आहे तर ते काय होतात, ओव्हरलॅप होतात. त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतो मग कंडक्टर. त्यानंतर बँड दुसरं दिस पार्ट आर ऑलरेडी डिस्कस. देन आता मेन व्हॉट इज मीन बाय कंडक्टर, semiconductor and insulator. These are very overview of the difference. The first conductor means semiconductor and insulator. The conductor means easily conduct the electric current and semiconductor conduct the electric current is less than conductor and greater than insulator. म्हणजे सेमीकंडक्टर कसं किती पूर्णपणे कंडक्टरी नाही पूर्णपणे इन्सुलेटरी नाही अशा मटेरियलला काय म्हणतो आपण सेमीकंडक्टर. म्हणजे ते पूर्णपणे कंडक्टरी करत नाही तर इलेक्ट्रिक करंट आणि त्यातनं पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टरी करत नाही पूर्ण ती इन्सुलेटरी नाही. म्हणजे बिटवीन म्हणजे पूर्ण ते कंडक्टरी नाही आणि इन्सुलेटर नाही सेमी आहे त्याला आपण म्हणतो सेमी कंडक्टर. त्यामध्ये जे काय कंडक्टिव्हिटी असते तर ती कंडक्टिव्हिटी काय असते तर कंडक्टर पेक्षा कमी आणि इन्सुलेटर पेक्षा जास्त. डज नॉट कंडक्ट एनी करंट इन इन्सुलेटर. जे आता इन्सुलेटर मध्ये कोणत्याही प्रकारचा करंट पास होत नाही त्याला आपण काय म्हणतो किंवा फ्लो होत नाही त्याला आपण इन्सुलेटर म्हणतो. त्यानंतर कंडक्टर मध्ये सांगितलेलं हॅज ओनली वन व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. जे आपण लास्ट मध्ये सांगितलं होतं की व्हॅलन्स कंडक्टर मध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 3 असतात 1 2 3 आणि सेमी कंडक्टर मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि इन्सुलेटर मध्ये ग्रेटर दॅन 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात. कंडक्टर फॉर्म युजिंग अ मेटॅलिक बॉन्ड. आता कंडक्टर जे असतात तर त्या कंडक्टर मध्ये मेटॅलिक बॉन्ड तयार होतो आणि सेमी कंडक्टर जे आहे तर त्या सेमी कंडक्टर मध्ये काय तयार होतं सेमीकंडक्टर जे आहे त्या सेमीकंडक्टर मध्ये काय तर कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होतात. म्हणजे त्याच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतात. कोव्हॅलेंट बॉन्ड मेटॅलिक बॉन्ड आणि इकडे इन्सुलेटर मध्ये आयनिक बॉन्ड. दिस बॉन्ड आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन केमिस्ट्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड. मेटॅलिक बॉन्ड्स मीन्स जो काय मेटॅलिक बॉन्ड असतो तो मेटॅलिक बॉन्ड 2 ॲटम मेटल मध्ये असतो. सेमीकंडक्टर मध्ये जो असणार कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे तो कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्हणजे काय असतं त्यामध्ये म्युच्युअल शेअरिंग होत असतं आणि इन्सुलेटर मध्ये जो काय बॉन्ड असतो आयनिक बॉन्ड म्हणजे त्या ठिकाणी बॉन्ड तयार होण्यासाठी 2 आयनची गरज असते. बट किंवा त्या ठिकाणी बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर त्या ठिकाणी 2 आयन्स तयार होतात. व्हॅलन्स अँड कंडक्शन बँड्स आर ओव्हरलॅप इच अदर. म्हणजे ह्यामध्ये जो काय बँड गॅप असतो तर तो बँड गॅप काय असतो 0 असतो. तर तो काय सेम कंडक्टरच्या वरती व्हॅलन्स आणि कंडक्शन बँड जो आहे तो काय असतो ओव्हरलॅप झालेला असतो एकमेकावरती. सेमीकंडक्टरच्या बाबतीत व्हॅलन्स आणि कंडक्शन बँड जो आर सेपरेटेड बाय फॉरबिडन एनर्जी गॅप ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे आता सेमीकंडक्टर मध्ये लास्ट टाइमला आपण सांगितलं की बँड गॅप एनर्जी गॅप होता त्यामध्ये जो असणारा गॅप आहे तर तो गॅप काय आहे स्मॉल असतो सेमीकंडक्टर आणि इन्सुलेटर साठी काय असतं लार्ज आणि कंडक्टर साठी 0 असतो किंवा ओव्हरलॅप टू इच अदर. देन रेजिस्टन्स जो असतो रेजिस्टन्स जो असतो तर तो रेजिस्टन्स काय आहे कंडक्टर साठी असतो 0 और व्हेरी स्मॉल
सेमीकंडक्टर साठी इज हाय अँड इन्सुलेटर साठी काय असतो हाय असतो. मग त्याच्यावर काय म्हटलेलं आहे टेम्परेचर कोएफिशियंट जो आहे कंडक्टर साठी तर पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट असतो, सेमीकंडक्टर साठी निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट असतो आणि इन्सुलेटर साठी काय असतो निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट असतो. आता ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिलेले आहेत की कोणकोणत्या मटेरियल जे कंडक्टर आहेत तर त्यामध्ये कॉपर असतील, अल्युमिनियम किंवा ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स. त्यानंतर सिलिकॉन, जर्मेनियम, देर आर सेमीकंडक्टर अँड इन्सुलेटर मध्ये मिका, पेपर, ग्लास, दिस आर insulator. Okay, next one is formation of band. This part are already discussed. Then insulator band gap is large, semiconductor then band gap is small, and conductor the band gap is 0. Then insulator, conductor and semiconductor. Materials are made of the atoms. Then the concept of understanding carbon is usually the some types of electrical resistance. Note that carbon atom has 4 electrons in the valence shell and 2 electrons in the inner shell. The nucleus consists of 6 protons and 6 neutrons. The 6 indicates the positive charge and 6 proton. The core has net charge of 4, 6 for the nucleus and 2 as the inner shell. Then insulator, an insulator material that does not conduct the electric current under the normal condition. Most good insulator are compounds rather than single elements, have a very high resistivity, valence electron tightly bound to atoms. Therefore, there are very few free electrons in insulator. For example, insulators are rubber, plastic, glass, metal, quartz. Then conductor means a conductor material that easily conducts the electrical current. Most metal are good conductor. The best conductor are single elements such as copper, silver, gold, aluminum, which are characterized by atom with only one valence electron very loosely bound to the atom. These loosely bonded valence electrons becomes a free electrons, and therefore conductive material, the free electrons and valence electrons are responsible for the flow of the electric current in a conductor. Then semiconductor means a semiconductor is a material that is between conductor and insulator. Its ability to conduct electrical current. The pure semiconductor states that neither a good conductor nor a insulator. Single element semiconductor are antimony, arsenic, astatine, boron, polonium, tellurium, silicon, and germanium. Compounds of semiconductors such as gallium, arsenic, iridium phosphate, gallium nitrate, silicon carbide, and silicon germanium are also commonly used with a single element semiconductor are characterized by atom with 4 valence electron. And silicon is the most commonly used semiconductor. This is a semiconducting materials like antimony, arsenic, astatine, boron, polonium, tellurium, silicon, and germanium. And compound semiconductors are gallium arsenide, iridium phosphate, gallium nitrate, silicon carbide, and silicon germanium. This is a compound semiconductor. And this is one single element semiconductor. Then this part are already discussed: conduction band, valence band, 1s, 2s, how to prepare the band theory. Then band gap is already discussed. Then these 2 electrons, silicon and copper. Then silicon is outermost orbit is 4 valence electron, and copper is outermost orbit is 1 valence electron. Silicon is a semiconductor, copper is a conductor. Silicon have 4 valence electron, and copper has 1 means silicon then more than energy from 3 than copper. Since copper atom has more energy than silicon because it's from nucleus, then silicon easy to become a free electrons as compared to these 2 free atoms. Silicon is outermost shell have 4 electrons, and copper has outermost shell only 1 electron. But these free electrons are very easily used because of the nucleus is distance between nucleus and outermost orbit is larger. Then these copper free electrons is easily free to move. Then
outermost orbit of the silicon, then outermost orbit of the 4 valence electron are the distance between nucleus and the 3 electrons are loosely attached, but as compared to the copper, they are strongly attached to the nucleus. Okay, easy to compare free to copper atom by acquiring additional energy even at room temperature. They become a free. म्हणजे हा जो कॉपरचा जो काही आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्ये असणारा इलेक्ट्रॉन आहे, तर तो फ्री इलेक्ट्रॉन होतो कशासाठी, तर ऍट रूम टेम्परेचर. परंतु सिलिकॉन मध्ये हे जे आउटरमोस्ट ऑर्बिट आहे, तर ते आउटरमोस्ट ऑर्बिट रूम टेम्परेचरला फ्री ऍक्ट होत नाही. म्हणजे ते रूम टेम्परेचरला फ्री ऍक्ट होत असते, त्याला आपण काय म्हटलं असतं, कंडक्टर. बट दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स outermost orbit मध्ये असतात जे 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर ते 4 इलेक्ट्रॉन्स इझिली फ्री होत नाही. नेक्स्ट वन कोव्हॅलेंट बॉन्ड. आता ह्यामध्ये जो काय सिलिकॉन आहे, आपण याच्यामध्ये ऑलरेडी बघितलं की सिलिकॉन मध्ये काय कोव्हॅलेंट बॉन्ड असतो. तो कोव्हॅलेंट बॉन्ड कसा तयार होतो, द सिलिकॉन अटम विथ 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन शेअरिंग इलेक्ट्रॉन विथ each of its 4 neighboring atoms. म्हणजे मग काय करतो, सिलिकॉन आहे, तर तो सिलिकॉन काय करतो, त्याच्या नेबरिंगच्या 4 सिलिकॉनच्या ॲटमला एक इलेक्ट्रॉन शेअर करतो. आणि कारण की आपण कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्हणजे काय सांगतो, की कोव्हॅलेंट बॉन्ड जो असतो, कोव्हॅलेंट बॉन्ड काय करतो, त्यामध्ये जे असणारे ॲटम्स आहेत, तर ते ॲटम्स मध्ये असणारे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत किंवा आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्ये असणारे जे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर ते व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन एकतर इलेक्ट्रॉन लूज होत नाही किंवा इलेक्ट्रॉन गेन होत नाही. परंतु त्याच्यामध्ये काय होतं, यामध्ये जो असणारा बॅलन्स सेल मध्ये असणारे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर ते बॅलन्स सेल मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, तर ते म्युच्युअल शेअरिंग करतात. म्युच्युअल शेअरिंग करत असतात, ते कोणाबरोबर शेअरिंग करतात, तर आता हा सेंट्रल सिलिकॉन ॲटम आहे, तर तो त्याच्या नेबरिंगच्या 4 सिलिकॉनच्या ॲटम मधला एक जो काय आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्ये असणारा जो काय एक सिलिकॉन ॲटम आहे, तर त्या एका सिलिकॉनच्या ॲटमला काय करतो, शेअर करतो. आणि त्यामध्ये काय होतं, ते जे शेअरिंग केल्यानंतर ते जे ॲटम्स आहेत किंवा ते जे काय इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ते इलेक्ट्रॉन स्टेबल होतात आणि त्यामध्ये काय कोव्हॅलेंट बॉन्ड जो होतो, कोव्हॅलेंट बॉन्ड काय होतो, तयार होतो. This effectively creates the 8 shared valence electron from each atom, producing the state of the chemical stability. म्हणजे त्यावेळेस काय होतं, हा जो ॲटम आहे, हा जो कंपाऊंड तयार झालेला आहे, तर तो कंपाऊंड काय होतो, तर केमिकली स्टेबल होतो. In this sharing of valence electron produces the covalent bond that hold the atoms together, and each valence electron is attached equally by the 2 adjacent atoms which is shared. म्हणजे ह्यामध्ये जे काय व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे, तर ते व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन काय होतात, ते शेअरिंग करतात, म्युच्युअल शेअरिंग करून त्यामध्ये काय तयार होतं, तर कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होतो. नेक्स्ट वन इन्सुलेटर एनर्जी गॅप. त्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे सेमीकंडक्टर. तर आता आपल्याला बघतो की बँड सेमीकंडक्टर कसं तयार होते किंवा सेमीकंडक्टर मध्ये कोणत्या टाईपचा बॉन्ड असतो, सेमीकंडक्टर कोणकोणते आहेत. तर आता आपल्याला बघायचं आहे इन डिटेल मध्ये की सेमीकंडक्टर म्हणजे काय. आपल्या टॉपिकचं नाव आहे सेमीकंडक्टर. पण आतापर्यंत जो पार्ट बघितला आपण, तर तो पार्ट कसा होता, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इन्सुलेटर, ओव्हरव्ह्यू पार्ट. म्हणजे सेमीकंडक्टरच्या अगोदर आपल्याला काय काय बघायचं आहे, की सेमीकंडक्टर कसं तयार होतं. आता इथं काय सेमीकंडक्टर म्हणजे काय, the semiconductor material is one which electrical properties lies between those of insulator and good conductor. For example, germanium and glass. म्हणजे काय आहे, इन्सुलेटर मध्ये आपण त्या सेमीकंडक्टर काय म्हणू शकतो, त्याच्यात काही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाईज बिटवीन कशापैकी, पूर्ण ते इन्सुलेटर आहे आणि पूर्ण ते गुड कंडक्टर आहे. म्हणजे अशा जे मटेरियल्स आहेत किंवा अशा ज्या काही प्रॉपर्टी असतात मटेरियलच्या, तर त्याला काय म्हटलं जातं, सेमीकंडक्टर म्हटलं. In terms of energy band, semiconductor can be defined as those materials which have almost an empty conduction band and almost a filled in valence band with very narrow energy gap from the of separation of 2 electrons. One electron volt. तर आता यामध्ये जे काय आपण बँड बघितले होते, व्हॅलेन्स बँड आणि कंडक्शन बँड, तर त्याच्यामध्ये जो काय बँड गॅप असतो, एनर्जी गॅप म्हणतो आपण, तर तो काय असतो, नियरली इक्वल टू द 1 इलेक्ट्रॉन volt किंवा 1.1 इलेक्ट्रॉन volt. त्याच्यामध्ये जो बँड गॅप असतो तो कसा असतो, नॅरो असतो, कमी असतो. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे आता टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मध्ये त्यामध्ये 2 टाइपचे सेमीकंडक्टर आहेत. एक आहे इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आणि दुसरा आहे एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. आता इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर पण म्हणायचं. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे काय किंवा एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे, तर फर्स्ट वी आर डिस्कस द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. तर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर
म्हणजे काय, इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर is one which is made of the semiconductor material in extremely pure form. म्हणजे आता त्याच्यामध्ये जे काही सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आपण घेतलेले आहे जर्मेनियम आणि सिलिकॉन. जर्मेनियम आणि सिलिकॉन काय असतं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आहे. तर ते जर्मेनियम आणि सेमीकंडक्टर म्हणजे काय प्युअर सेमीकंडक्टर आहे. तर प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये जे काय असणार आहे प्युअर फॉर्म मध्ये आहे तर त्याला काय म्हणायचं इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. Such semiconductor are pure germanium and pure silicon have forbidden energy gap of germanium 0.7 electron volt and 0.1 electron volt is respective. म्हणजे जर्मेनियमचा जो काय बँड गॅप असतो तो बँड गॅप असतो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्युअर जर्मेनियमचा आणि प्युअर सिलिकॉनचा जो काय बँड गॅप असतो तर तो बँड गॅप काय असतो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मग हा जो काही गॅप आहे the range gap is too small that even at ordinary room temperature there are many electrons which possess the sufficient energy to jump across the small energy gap between valence band or valence electron to conduction band. म्हणजे त्याच्यामध्ये जो काही एनर्जी गॅप आहे तर तो एनर्जी गॅप मध्ये मिनिमम एनर्जी गॅप असल्यामुळे व्हॅलेन्स बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन ऍट ऑर्डिनरी टेम्परेचर तर ते काय होतात जम्प होतात इझिली व्हॅलेन्स गॅप बिटवीन व्हॅलेन्स बँड अँड कंडक्शन. Alternatively, intrinsic semiconductor may be defined as one in which number of conduction electron is equal to number of holes. मतलब किती इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँड मध्ये मूव्ह होतील त्या ठिकाणी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन करण्याची जी काही असणार कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करण्याची जी काही कॅपॅसिटी असणार आहे त्याच्या ते काय असतं दोन्ही इक्वल असतात. म्हणजे जेवढे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन करणार आहे तेवढेच काय असतात व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स असतात. सिस्टमॅटिक एनर्जी डायग्राम फिगर तुम्हाला दाखवलेलं आहे की व्हॅलेन्स बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँड मध्ये कसं मूव्ह होतात आणि मूव्ह होत असताना त्यामध्ये लेवल तयार होते त्या लेवलला काय म्हटलं जातं तर फर्मी लेवल म्हटलं जातं. फर्मी लेवल म्हणजे काय बघा इन द टर्म used to describe the top of the collection electron energy level at absolute zero temperature. The highest energy level which an electron can occupy the valence band at 0 degree Kelvin is called Fermi energy. At absolute zero temperature, then valence electron and conduction electron is moved to each other. Then the second type is extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor means that there are doping agent or doped semiconductor or impure semiconductor. Then those intrinsic semiconductor to which some suitable impurity or doping agent or doping has been added in extremely small amount of are called extrinsic or impurity semiconductor. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय आपण स्मॉल अमाउंट मध्ये काय करतो इम्प्युरिटी ऍड करतो. आता इम्प्युरिटी कशासाठी ऍड करायची तर ह्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर बघितलं इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये जो काय आपल्याला कंडक्टिव्हिटी मिळते तर कंडक्टिव्हिटी कमी मिळते मग त्याची आपल्याला कंडक्टिव्हिटी काय करायची वाढवायची. ती कंडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी काय केलं जातं तर त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी ऍड केली जाते. इम्प्युरिटी ऍड केल्यानंतर त्यावेळेस काय होतं मग त्यामध्ये एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर जे आहेत ते एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरचे जे काय एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर जो आहे एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी जी आहे ती कंडक्टिव्हिटी काय होते इनक्रीज होते ऍज कम्पेअर टू द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. There are two types of extrinsic semiconductor which depends on the which types of impurity are added. There are two types of semiconductor that is a N type semiconductor and P type semiconductor depending on the type of the doping material. म्हणजे which types of material are doped in pure semiconductor. There are two types of semiconductor. One is N type semiconductor and another one is P type semiconductor. Then first we will discuss the N type semiconductor. Then what is meant by N-type semiconductor? When small amount of pentavalent atoms are when small amount of pentavalent that is a donor, for example, phosphorus, arsenic is added in silicon atom, the lattice may be replaced by donor atom with 4 valence electron. आता काय सांगितलं की यामध्ये pentavalent इम्प्युरिटी ऍड करतात. व्हॉट इज मीन बाय पेंटाव्हॅलेंट मीन्स की त्याच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स असतात. असे जे ऍटम्स आहेत तर ते ऍटम काय केलेले आहेत की सिलिकॉन किंवा जर्मेनियम मध्ये ऍड केलेले आहेत. असे कोणकोणते ऍटम आहेत त्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल दिलेले आहेत फॉस्फरस आहे आर्सेनिक आहे. तर हे जे ऍटम्स आहेत तर हे ऍटम काय करतो आपण
प्युअर सेमीकंडक्टर जे आहे सिलिकॉन किंवा जर्मेनियम मध्ये डोप करतात. त्यामध्ये डोप केल्यानंतर काय होतं, त्यामध्ये जे काही लॅटिस आहेत किंवा जे काही सिलिकॉनचे लॅटिस आहेत, सिलिकॉन मध्ये असणारे जे काही 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ते 4 इलेक्ट्रॉन्स काय करतात, तर त्या इम्प्युरिटी ऍड केलेल्या ऍटमची जी काही 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 4 इलेक्ट्रॉन्स आणि सिलिकॉनचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तर त्यामध्ये म्युच्युअल शेअरिंग करून काय होतात, कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार. आता ह्याच्यामध्ये ऍड केलेला जो काय ऍटम्स आहे, तर तो ऍड केलेला ऍटम कोणता असतो, तो पेंटाव्हॅलेंट असतो. त्याच्या आउटरमोस्ट सेल मध्ये काय होतात, 5 इलेक्ट्रॉन्स असतात, परंतु त्यामध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हे म्युच्युअल शेअरिंग होऊन त्यामध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार झाले. म्हणजे सिलिकॉनचे 4 आणि इम्प्युरिटी ऍड केलेले त्याचे 4 इलेक्ट्रॉन्स हे काय होतात, म्युच्युअल शेअरिंग होतात आणि त्यामध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होतात. परंतु त्यामध्ये एक जो इलेक्ट्रॉन आहे, तर तो इलेक्ट्रॉन म्हणजे जो इम्प्युरिटी ऍड केलेला जो आहे, तर ते इम्प्युरिटी ऍड केलेला जो काय एक इलेक्ट्रॉन आहे, तर तो एक इलेक्ट्रॉन काय होतो, त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा राहतो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री टू. तो जो इलेक्ट्रॉन आहे, तर त्या इलेक्ट्रॉनला काय म्हणतात, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. आणि दिस फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट कॅरिंग इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. म्हणजे हा जो फ्री इलेक्ट्रॉन आहे, तर हा फ्री इलेक्ट्रॉन त्या एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मधून करंट पास होण्यासाठी काय करतो, रिस्पॉन्सिबल ठरला जातो, कारणीभूत ठरला. ते सांगितलं. Then a silicon atom in a lattice may be replaced by donor atom with 4 its valence electron. त्यामध्ये असणारे जे काही valence electron आहेत, तर त्या valence electron बरोबर काय होतो, covalent bond तयार होतो, one extra free electron. And this is n-type semiconductor which conductivity is much improved compared to the intrinsic semiconductor. n-type semiconductor मध्ये काय होतं, त्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन तयार झालेला आहे. तो फ्री इलेक्ट्रॉन आहे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मुळे काय होतं, त्याची जी काही कंडक्टिव्हिटी आहे एन टाइप सेमीकंडक्टरची, तर त्या एन टाइप सेमीकंडक्टरची जी काही कंडक्टिव्हिटी आहे, ती कंडक्टिव्हिटी इम्प्रूव्ह होते ह्यापेक्षा इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर पेक्षा, ड्यू टू द एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन इन द लॅटिस. म्हणजे जे काही लॅटिस आहे, त्या लॅटिस मध्ये एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन तयार होतो, त्याला काय म्हटलं जातं, called a predominant or majority current carrier. म्हणजे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन आहे, तर तो फ्री इलेक्ट्रॉन काय म्हटलं जातं, मेजॉरिटी करंट कॅरियर. आणि देर ऑल्सो एक्झिस्ट सम टिनी नंबर ऑफ होल्स. त्यामध्ये जे काय असणारे होल्स आहेत, त्या होल्स काय, एक आपल्याला होल्सची फ्रिक्वेन्सी तयार झाली, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणू शकतो, होल्स एन टाइप सेमीकंडक्टर आर मायनॉरिटी कॅरियर्स. आता एन टाइप सेमीकंडक्टर जो आहे, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर लक्षात काय ठेवायचं, महत्वाचं म्हणजे क्वेश्चन कशा टाइपचे विचारले जातात. तर एन टाइप सेमीकंडक्टर जो आहे, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मध्ये which types of impurity are added? One is pentavalent, another is in n type atom, which types of atoms are added, that is a donor atom. Then second one question is n type semiconductor, the majority current carrier is dash dash, that is a electron is a major charge carrier and minority charge carrier is holes. These most important questions हे जे काही क्वेश्चन आहे, तर अशा टाइपचे क्वेश्चन तुम्हाला एन टाइप फक्त या टाइपवर विचारले जाऊ शकतात. त्यानंतर पुढचा आहे पी टाइप सेमीकंडक्टर. तर पी टाइप सेमीकंडक्टर कोणाला म्हणायचं, तर इन स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी. आता त्याच्या आउटरमोस्ट सेल मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, पण ज्याच्या आउटरमोस्ट ज्याची व्हॅलेन्सी 3 आहे, तर असे जे ऍटम्स आहेत, तर असे ऍटम काय करायचे, की ह्या पेंटाव्हॅलेंट पी टाइप प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये ऍड करायचे. असे त्याच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन आहेत. असे कोणकोणते ऍटम आहेत, त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे बोरॉन, अल्युमिनियम is added, silicon atom in the lattice may be replaced by the acceptor atom. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, की आता सिलिकॉन मध्ये तर 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि इथे आपण ऍड केलेले इलेक्ट्रॉन्स 3 आहेत. जे काय होतं, त्याचे काय ऍड केलेले इम्प्युरिटी आहे, त्या ऍड केलेल्या इम्प्युरिटीचे 3 इलेक्ट्रॉन आणि जर्मेनियम किंवा सिलिकॉनचे 4 इलेक्ट्रॉन. तर त्यामध्ये 3च इलेक्ट्रॉन काय होतात, त्याच्यामध्ये म्युच्युअल शेअरिंग होतं आणि म्युच्युअल शेअरिंग त्या ठिकाणी काय तयार होतं, तो 3 कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होतात. म्हणजे एक या ठिकाणी काय राहते, वॅकन्सी राहते. आणि दिस बघा, सिलिकॉन ॲटम इज लॅटिस मे बी रिप्लेस्ड बाय एक्सेप्टर ॲटम. म्हणजे जे काय आपण ॲटम ऍड केलेलं त्याला एक्सेप्टर ॲटम म्हटलेलं आहे. तर तो एक्सेप्टर ॲटम काय म्हणतात, काय होतं, त्यामध्ये ओनली 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द 3 कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स होल्स इन द लॅटिस.
त्याच्यामध्ये काय होतं तर 3च व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स तयार होतात, सॉरी व्हॅलेन्स बॉन्ड तयार होतात आणि त्यामध्ये एक जो होल आहे एका होलची त्या ठिकाणी लॅटिस तयार होते. दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर whose conductivity is also much improved as compared to the intrinsic semiconductor. म्हणजे पी टाइप सेमीकंडक्टर सुद्धा कंडक्टिव्हिटी जी आहे तर ती कंडक्टिव्हिटी काय होते इम्प्रूव्ह होते. त्यामुळे त्या ठिकाणी जो काय होल तयार झालेला आहे जे काय लॅटिस होल आहे तर त्या होल ड्यू टू द होल्स इन द लॅटिस विच आर प्रीडॉमिनेटिंग मेजॉरिटी करंट कॅरियर. पी टाइप मध्ये आपण काय म्हणू शकतो जो काय मेजॉरिटी करंट कॅरियर आहे तर तो काय आहे तर होल आहे आणि मायनॉरिटी करंट कॅरियर आहे तर तो काय आहे मायनॉरिटी करंट कॅरियर जो आहे तो मायनॉरिटी करंट कॅरियर काय आहे तर इलेक्ट्रॉन आहे. ओके देन formation of semiconductor types of semiconductor. First type is intrinsic semiconductor. There are 4 valence electron in intrinsic semiconductor. That is a pure semiconductor. जो प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये काय सांगितलं की जो काही जर्मेनियम आहे तो सिलिकॉन आहे तो त्यामध्ये 4 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि म्युच्युअल शेअरिंग होतं आणि त्याच्यामध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होतात. देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्युअर सेमीकंडक्टर बट n-type semiconductor, that is a pentavalent impurity are added or donor impurity are added. Then 4 covalent bonds are formed. 1 extra free electrons are formed in n-type semiconductor. Next one is a vacancy or hole. Sorry, next one is p-type semiconductor. P-type semiconductor is p-type semiconductor is added in the trivalent impurity are added. म्हणजे अशामध्ये trivalent impurity जे आहे ते ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी काय करतो ऍड करतो. ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ऍड केल्यामुळे त्यामुळे काय होतं तर त्या सिलिकॉन किंवा जर्मेनियमचे 3 इलेक्ट्रॉन त्या 3 ऍक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन बरोबर कंपेअर होऊन त्यामध्ये 3 कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होतात आणि एक त्या ठिकाणी काय तयार होते वॅकन्सी तयार होते. ती वॅकन्सी म्हणजे काय आहे तर पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके नेक्स्ट वन इज इन short n-type semiconductor and p-type semiconductor. What is the difference? Then first one is n-type semiconductor doped with pentavalent atoms. Electrons are major charge carrier, holes are minority charge carrier. And p-type semiconductor doped with trivalent atoms. Holes are majority charge carrier and electrons are minority charge carrier. Okay, it gives n-type gives out electrons is known as donor electrons and p-type semiconductor gives accept electrons is called acceptor. Now which types of impurity are added in n-type semiconductor? For example, antimony, bismuth, arsenic, phosphorus are elements are used for the doping. And p-type semiconductor, aluminum, gallium, iridium and boron are the elements used for the doping. मध्ये थोडा क्वेश्चन असा विचारला जाऊ शकतो की which of the following is a n-type semiconductor which are which of the following pure semiconductor म्हणजे खालीलपैकी कोणती इम्प्युरिटी ही n-type semiconductor मध्ये ऍड केली जाते. त्यामध्ये असे वेगळे ऑप्शन असतील तुम्हाला बिस्मथ असेल, अँटिमनी असेल, आर्सेनिक असेल किंवा फॉस्फरस असेल किंवा पी टाइप सेमीकंडक्टर मध्ये कोणकोणत्या इम्प्युरिटी ऍड केल्या जातात तर त्याच्यामध्ये ऑप्शन असतील अल्युमिनियम असेल, गॅलियम असेल, इरिडियम असेल आणि बोरॉन असेल. ओके अशा पद्धतीने n टाइप आणि p टाइप देर आर मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर. देन सेकंड नेक्स्ट वन इज फॉर्म्ड p-n junction. So what is meant by p-n junction? Then p terminal and n terminal then meet to each other. Then p and n terminal p type semiconductor and n type semiconductor then meet to each other and then form the junction. This is called as a p-n junction. Then p-n junction that is also called as a p terminal is a anode is said to be anode and n terminal is said to be cathode. That is a p-n junction that is a symbolically written as a anode and cathode triangle is a flow of the electric current. This is a symbolically written as a p-n junction or it is said to be p-n junction diode. This is said to be p-n junction diode. Then anode and cathode.
Next is the formation of PN junction diode. Then construction of PN junction. It is a terminal device consisting of PN junction forward either or germanium silicon crystal. It is circuit symbol is shown in figure. Circuit symbol कशा पद्धतीने तयार होते. त्यानंतर PN junction P and N type region are referred as anode and cathode respectively. P terminals means anode and N terminal means cathode. The arrowhead indicates the conventional direction of the current flowing in the forward. Then this arrow or triangle denoted the flow of the electric current in the diode. This same direction which pole flow from takes place. This triangle is also flow from the direction of the pole. Working as a PN junction diode is one-way device offering a low resistance when forward bias and behaving almost as an insulator when reverse bias. आता याच्यामध्ये फॉरवर्ड बायस कंडिशन आणि रिव्हर्स बायस कंडिशन काय आहे? Hence such diodes are mostly used in rectifier or converting alternating current into direct. म्हणजे हा जो PN junction diode आहे तर हा PN junction diode काय फंक्शन करतोय तर त्याचा जो काय रेजिस्टन्स आहे तर तो लो रेजिस्टन्स असतो फॉरवर्ड बायस कंडिशन मध्ये. त्याच्यामध्ये रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये जर ते ऍज ऍक्टिव्ह सेमीकंडक्टर जे आहे तर ते रिव्हर्स बायस मध्ये ऍज अ इन्सुलेटर म्हणून ऍक्ट होतं. आणि हा जो PN junction डायोड आहे तर PN junction डायोडचा मोस्ट इम्पॉर्टंट जो यूज आहे तर तो काय तर रेक्टिफायर मीन्स त्यामध्ये कन्वर्टिंग AC करंट टू DC करंट म्हणजे अल्टरनेटिंग करंटचं कन्वर्जन DC करंट डायरेक्ट मध्ये करण्यासाठी तर जो काही डायोड यूज केला जातो तो कोणता डायोड असतो तर PN junction डायोड. Then we discuss in briefly PN junction diode. As a PN junction boundary interference between two types of semiconductor material, P-type and N-type, inside of a single crystal of semiconductor, it is created by a doping. म्हणजे doping पासून तयार झालेले काय P-type आणि N-type semiconductor आहे. म्हणजे काय P-type आणि N-type semiconductor तर ते काय होतं त्यापासून ते इंटरफेस होतात आणि इंटरफेस झाल्यानंतर त्यामधून काय होतं तर PN junction डायोड तयार होतो. तर त्यामध्ये सिम्बॉल वगैरे तुम्हाला दाखवलेला आहे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस. तर त्यामध्ये P टाइप P डोप्ड रिजन आणि N डोप्ड रिजन. Then P type and N type semiconductor taken separately very limited uses. म्हणजे P type आणि N type semiconductor जे आहे तर P type आणि N type semiconductor चे जे काही यूज आहे म्हणजे सेपरेट P type चे यूज आणि N type चे यूज तर very limited यूज आहे. But you join the pieces of P terminal and pieces of N terminal material which such that crystal structure remains continuously to the boundary as a PN junction is formed. This PN junction cannot be produced by simply pushing the two pieces by welding it because it will rise the discontinuity across the crystal structure. Special fabrication technique are adopted to the PN junction. म्हणजे त्यामध्ये वेल्डिंग वगैरे करून P आणि N टर्मिनल एकत्र आले त्याच्यामध्ये काय तयार होते तर डिस्कंटिन्युटी होत आहे. परंतु त्यासाठी काय केलं जातं P टर्मिनल आणि N टर्मिनल एकत्र आणण्यासाठी फॅब्रिकेशन प्रोसेस केली जाते. फॅब्रिकेशन टेक्निक यूज केलं जातं आणि फॅब्रिकेशन टेक्निक यूज करून त्यापासून तयार काय होतं तर PN junction तयार होतं. In PN junction diode, N is a right and P is a left. Then major current carrier N region is electron, P region is a hole. Then once the junction is crossed, number of electrons and holes will recombine. For each of the pole in P junction, the combined with an electron from N junction, a hole in one breaks and electron is liberated, which enter the positive terminal. This creating electron-hole pair is a current in a N region carried the electrons and current in P region is carried the holes. Then formation of depletion. No external connection. Any external connection, the excess electron in N region cross the junction and combine with excess hole then in the P region. The N region loses its electron, becomes a positively charged, and P region accepts the electrons, becomes a negatively charged. At one point, migratory action is stopped. Then form the P depletion region. Then P terminal excess N type in excess electron are cross the junction and P type then accept the electron and form the junction, form the layer. Then this layer are said to be depletion layer.
This layer are depletion layer. In addition, electron from N region are repelled by the net negative charge in P region. Similarly, in addition, hole from P region are repelled by the net positive charge in N region. Then additional holes in P region, then two charges are same, like charges, then repel each other, then repel positive charge, and N region attract each other. Net result, the creation of thin layer of each side of junction, which is depleted, emitted in mobile charge. This known as depletion layer. Thickness is the order of 10 raised to minus 6 meter. Then form the PN junction former, and then this formation of the junction is called a depletion leakage. Then negative ion mobile and positive ions mobile. Then forward bias. First we have discussed the forward bias, IV characteristics of PN junction diode. Then first the forward bias PN junction diode. Then characteristic of forward and reverse bias PN junction diode. Then first we discuss the forward bias PN junction diode. Then forward bias means the external voltage. The external voltage is connected across the PN junction diode. Positive terminal is connected to the negative, connected to the P terminal, and negative terminal of battery is connected to the N side. Is said to be forward bias. Then holes in the P region get repelled by positive of the battery across the junction, and electrons in the N region get repelled by the negative battery across the junction. Because which diodes conduct the current through diode is a conductor. म्हणजे काय सांगितलं, P region कडे positive, P region is repelled to positive charge and across the junction, and N region is repelled by the negative charge and then negative battery, then they repel to each other and then cross the junction. They cross the junction of the electron. Then diode is said to be conductor. The forward bias diode allows the easy current flow through the diode, and diode acts like a conductor. ज्याच्यामध्ये जो काही डायोड आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कळतं तर हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, तर ह्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह याच्यामध्ये अट्रॅक्शन होतं, आणि अट्रॅक्शन होत असताना त्यामध्ये जो काय असणारा डिप्लेशन रिजन आहे, तर हा डिप्लेशन रिजन मधून जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स इझिली ट्रान्सफर होतात किंवा इझिली जंक्शन क्रॉस करतात. The barrier potential PG opposes the external battery in order to flow the current through the diode. The external voltage supply must be greater than PG, that is 0.7 for silicon and 0.3 for germanium. Because of pushing of charges carrier towards the junction, forward bias, the width of the depletion layer is decreases. Then junction region or junction depletion region is width is decreases. Then forward bias. Why? Because of the pushing of the holes and pushing of the electrons in the both side. Then depletion region is decreased in forward bias condition. Then external voltage is increased from 0 onwards. Then external voltage fear is increased by the 0 onwards. Initially, forward voltage is increased. Values of current are recorded and graph is plotted. Initially, first काय केलं आपण त्यामध्ये एक्सटर्नल व्होल्टेज म्हणजे जो आपण सोर्स वापरलेला एक्सटर्नल सोर्स, तर त्या एक्सटर्नल सोर्सच्या साहाय्याने काय केलं नाही, त्याचं व्होल्टेज जे आहे त्याचं व्होल्टेज वाढवणं चालू केलं. व्होल्टेज वाढवल्यानंतर त्यामध्ये जो करंट मध्ये जो काही इफेक्ट मिळतो, तर तो करंट काय केलेला आपण करंट जो आहे तो करंट काय केलेला रेकॉर्ड केलेला, आणि त्याचा जो काही ग्राफ आहे तो ग्राफ काय केलेला प्लॉट केलेला. When external voltage is less than 0.6 volt, very little current flows through the circuit. म्हणजे मध्ये काय जेव्हा 0.6 volt ला जातं त्यावेळेस त्यातून लिटल करंट पास होतो, and diode increases sharply beyond the 0.7 external forward voltage. It's observed that forward voltage drop the PL is nearly same as IF increases. Then barrier potential of silicon diode is 0.7 and barrier potential of germanium diode is a 0.3. This minimum voltage required for silicon diode germanium 0.7 and germanium diode is 0.3. म्हणजे जर्मेनियम डायोड असेल तर 0.3 एवढं व्होल्टेज आपल्याला काय करावं लागतं, अप्लाय करावं लागतं, आणि जर्मेनियम डायोड असेल सॉरी सिलिकॉन डायोड असेल त्यासाठी 0.7 व्होल्टेज एवढं व्होल्टेज काय करावं लागतं यूज करावं लागतं. दिस मिनिमम व्होल्टेज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द डायोड इज कॉल्ड न्यू व्होल्टेज और कट इन व्होल्टेज. त्यामध्ये जे काय हे जे व्होल्टेज आहे त्या व्होल्टेजला काय म्हटलं जातं, कट इन व्होल्टेज और न्यू व्होल्टेज. म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स
and opposite side of the junction which create the electric field and cross the junction. Then graph will be plotted as like this. Then initially the voltage is increases sharply to 0.6. Then current will be recorded in graph is plotted. Then after 0.6 voltage, then for silicon diode, then current will be increases sharply, and then maximum current will be formed. Then next one is the reverse bias of PN junction diode. That reverse bias of PN junction diode means the external voltage is connected to the PN junction diode. The negative terminal of the battery is connected to the P side, and a positive terminal of the battery is connected to the N side. Then diode is said to be reverse bias. Holes in the P region get attracted by the negative of the battery, and electrons in the N region get attracted by the positive terminal of the battery. And then junction, like charges are away from the junction. Then like charges are equal to each other. Then this effect, such connection that charge carrier in both region get pulled away from the junction. This connection then region, the depletion region, then increases the depletion region because of the pushing the charge carrier, major charge carrier pushing the away from the junction, not towards the junction. Then reverse bias repel the major carrier away from the junction. They cannot cross the junction. Then major current carrier does not flow through the current circuit. In this, त्याच्यामध्ये काय रिव्हर्स बायस PN जंक्शन असतं, त्यामध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज बॅटरीकडे अट्रॅक्ट होतो, त्यामध्ये निगेटिव्ह चार्ज बॅटरीकडे पॉझिटिव्हकडे अट्रॅक्ट होतो. त्याच्यामध्ये काय तयार होतात, तर ह्यामधून जे काय असणारे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर आहे, तर ते मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर ह्या जंक्शन पासून अवे फ्रॉम द जंक्शन कडे मूव्ह होतं. मग अवे फ्रॉम द जंक्शन करंट जो आहे तो करंट इझिली पास होत नाही. देन त्याच्यामध्ये तो काही करंट भेटतो, करंट कसा असतो तर लिकेज करंट म्हटलं जातं. आणि दिस लिकेज करंट लिकेज करंट through the diode does not conduct the majority current carrier. Very small amount of current flow to the reverse bias diode called the leakage current. म्हणजे मध्ये मेजॉरिटी करंट कॅरियर जो आहे त्याच्यामध्ये काही करंट पास होत नाही, परंतु व्हेरी स्मॉल करंट पास होतो, तर त्या करंटला काय म्हणतात, लिकेज करंट. हा जो लिकेज करंट आहे, तर हा लिकेज करंट पुन्हा पण पास होतो. तर लिकेज करंट इज टू द फ्लो ऑफ मायनॉरिटी कॅरियर इन बोथ रिजन आणि मायनर कॅरियर इन डिप्लेशन लेयर क्रॉस द जंक्शन. In this flow of minority carrier is because of a thermal energy. आता minority charge carrier आहे, तर minority charge carrier कशामुळे होतो, तर त्याच्यामध्ये असणारे काही थर्मल एनर्जी आहे, तर त्या थर्मल एनर्जी म्हणून तो जो minority charge carrier आहे, तर minority charge carrier काय होतो, minority charge carrier from n side and electrons in pin side, any increases the temperature, then diode increases the leakage current only for the thermal energy. Then that's why the semiconductor is negative temperature coefficient. Then reverse bias voltage is increased, values of current are recorded and graph will be plotted. Then reverse bias current will be increased, then like this, and current will be increased and graph will be plotted as shown in figure. Then main part is application of PN junction current. Then first application one we are already discussed. First is it is used for rectifier in DC power supply. Then alternating current is conversion of DC current. Second, it is used in wave shifter in clipping circuit, radars, computers, radios, etc. During some alternation are used in Zener diode and voltage regulator. Corrector diode in TV and radio resource as a tuner. Photodiode in optical communication system, also used in laser diode for optical communication. It is used in switches in digital logic design. It is used in detector circuit. It is used in TV receiver. It is used in monitor circuit. It is used in LED display panel, sensor in camera, temperature sensor. And the PN junction diode is diode. Used photodiode as a transducer are also used. Then next part is in the chapter. Then logic gates. Logic gates means basic building blocks for forming digital electronic circuitry. म्हणजे ह्यामध्ये जे काही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आहे त्यामध्ये जे काही लॉजिक गेट्स आहेत, तर लॉजिक गेट्स हॅज वन आउटपुट टर्मिनल आणि वन आर मोर इनपुट टर्मिनल. लॉजिक गेट्स कोणाला म्हणायचं की त्याच्यामध्ये आउटपुट एकच आहे, परंतु इनपुट एक किंवा एकपेक्षा जास्त. द आउटपुट इज आयदर हाय ऑर लो. त्यामध्ये आउटपुट जे असतं ते आउटपुट काय असतं, एकतर हाय असतं किंवा लो असतं, डिपेंडिंग ऑन द डिजिटल लेवल
At the input, terminals, and proper circuit, five basic logic gate, that is AND gate, OR gate, NAND gate, and NOR gate, and inverter. Then first we discuss the AND gate. In order for current to flow, both switches must be closed. In this circuit, then the both switches are closed. Logic notation: A dot B is equal to C. Sometimes A and B is equal to C. Then A means, then this circuit is considered both switches are closed. Closed means that current will be flow. Then one switch is open, then current is not flow. Then both switches are open, then current is not flow. But both switches are closed, then current will be flow in this circuit. Then truth table of this AND gate. Then A, B, and C. A and B are inputs, and C are outputs. Then A is 0, B is 0. Then current will be not flow. Then A is 0, but B is 1. Then current will be not flow. Then A is 0, A is 1, B is 0. Then current is not flow. Then A is 1 and B is 1. Then output is formed, that is a 1. That's why in order to current flow, both switches must be closed. Closed means this connection is closed. This is a closed connection. This is an open connection. Then this A is closed, B is closed, then C will be formed. Next gate is OR gate. OR gate means current flows either switch is closed. म्हणजे एक जर स्विच क्लोज असेल तर त्याच्यामध्ये काय होतं, करंट काय होतं, इझिली पास होतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस पॅरलल सर्किट आपण बनवू शकतो. म्हणजे जर त्याचं स्विच क्लोज केलं तर करंट क्लास होणार त्या त्या डिरेक्शन फ्लो होईल, किंवा हा ओपन ठेवला, हा क्लोज केला तर जो काही करंट फ्लो होतोय तर तो करंट दिस डिरेक्शन फ्लो होईल. दॅट इज अ ट्रूथ टेबल ऑफ दिस डिरेक्शन गेट. Then 0, 0, both switch are open, then current will not flow. Then one switch is open, that is a B is, A is open, B is closed, then current will be flow. Then B is open, A is closed, then current will be flowing. One, both are closed, then current will be also flow. Then not gate accept one input and produces one output of the value. याच्यामध्ये एकच इनपुट एकच आउटपुट असतं. Input value of not gate is 0, the output value is 1, and input value is 1, then output value is 0. Means जर input 1 असेल, on असेल तर output 1 असतं, output 1 असेल तर input on असतं. Then next gate is NAND gate. Is negated AND gate is called NOT gate or NAND gate. Then NAND gate is obtained by connecting NOT gate in output or AND gate. The output of the AND gate is inverted of the NOT gate. It's called the NAND gate. That is a truth table. Then A is equal to 0. Then B is equal to 0. Then Y is equal to AB is equal to 1. Then A is equal to 0. B is equal to 1. Then AB is equal to 1. When A is equal to 1, B is equal to 0, then AB is equal to 1. But A is equal to 1, B is equal to 1. That is a Y is equal to AB. Then this is a truth table of this NAND gate. Next one is NOR gate. What is meant by NOR gate? The NOR gate, like a NAND gate, NOR gate is also usable logical element because it can be also used as a universal gate. NOR gate can be used in combination of performance AND gate, OR gate, and inverter option. The truth table of the NOR gate, that is a 0, 0, that is 1, 0, 0, 1, that is 0. Then this is a NOR gate. Then these gates, logic gates, are used in the logic gates are utilized the variety of technology. There are components, chips, which are components in computer, phones, laptops, and other electronic devices. Logic gates may be combined in a variety of ways. Millions of these combinations are necessary to make the newest gadgets and satellites and even robots. Simple logic gates combination can be also found the buzzer alarm, buzzers, switches, and street lamps, because these gates can make the choice to start or stop based on the logic. They are often used in variety of sectors. Logic gates are also important in data transport, calculation, and data processing. Then
Yeah, this is the basic only introduce the gates. Then some MCQ of this chapter: energy gap pattern, balance gap and balance is metal is a 0. Energy gap in insulator is 6. Then 7. Then also then in 7. Then largest energy gap in the insulator. Then value will be in this option is value large is 6. When pure semiconductor is heated, its resistance is decreases. In p-type semiconductor, position of Fermi level is nearly the valence band theory. When pentavalent impurity is added to pure semiconductor, it becomes a p-type semiconductor. 6. Trivalent impurity has a 3 valence electrons. Addition of trivalent impurity to semiconductor creates many holes. A holes in semiconductor is defined as a complete part of electron pair bond. Identify the pentavalent impurity: phosphorus, antimony, traces of pentavalent impurity, boron, aluminum, copper, bismuth, gold, silver. This is not a pentavalent impurity. Identify the trivalent impurity: phosphorus, antimony, boron, aluminum. Like this, addition of pentavalent impurity to semiconductor creates a many free electrons. A pentavalent impurity has high electrons, valence electrons. In n-type semiconductor is negatively charged. In semiconductor, current conduction is due to the holes and free electrons. The battery connection is required to forward the positive terminal of the p side and negative terminal to the n side. And which gate is universal gate? That is a NAND gate. Which of the following is significant of NOT gate? 1. Put an input output. Next one, universal logic gate, one which can be used in generate by any logic function. Which of the following is universal logic gate? That is a NAND gate is a universal logic gate. The logic gate is one generate any logic function. Also 3 basic gates, AND or NOT. Then the NOR and NAND gate generate many logic function as this universal logic gates. And how many inputs? How many 2 inputs in AND and OR gates are generally required to realize that Y is equal to CD plus EF plus G? Then answer A is correct. The explanation: Y is equal to CD EF plus J. The number of 2 inputs AND gate is 2, and number of 2 inputs then OR gate is 2. This is the basic part or overview of the semiconductor chapter. Then thank you. Have a nice day.